వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనం SCMPEలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం. సో అందులో 49 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. నా 15th క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఈ క్వశ్చన్? బీ స్టీల్ ఈజ్ లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ అండ్ లాంగ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ హ్యావ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ప్లాంట్. సో ఈ ప్లాంట్లో వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ value added products covering entire steel value chain right from coal mining to manufacturing pig iron, billets, HR coils, black pipe, J pipes, cable tapes అన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాము. కన్ఫార్మింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, ద రాక్ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ combined with non-stop upgradation and innovations has enabled the beast స్టిల్స్ టు సర్పాస్ ఇట్స్ గోల్స్ కాన్స్టెంట్లీ. సో ఇక్కడ విజన్ వచ్చేసి దీని యొక్క విజన్ ఏమి, వాల్యూ ఏమి, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎకనామిక్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ సోషల్ ఈక్విటీ వైల్ కేరింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ప్లానెట్. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్ 18-19 చూసుకున్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ ద 4 ప్రాస్పెక్టివ్లో చెప్పాలి. వై ఇంప్రూవ్ పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్, ఇంక్రీజ్ గ్రాస్ మార్జిన్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ప్లాంట్ సొసైటీ సేఫ్టీ. అండ్ ఇక్కడ పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్లో తర్వాత ఎంప్లాయీ మోరల్ ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఇంక్రీజ్ కస్టమర్ రిటెన్షన్స్, ఇంప్రూవ్ ఎంప్లాయీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ప్రాఫిటబిలిటీ కోర్ ప్రోడక్ట్ లైన్. నౌ బీ స్టీల్ హ్యాస్ కలెక్టెడ్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. సో కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ని ఏమేమి చెప్పింది? కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ యావరేజ్ రీప్లేస్మెంట్ టైంని ప్రొవైడ్ చేసింది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాస్ మార్జిన్ ఎంత ఉందనేది ప్రొవైడ్ చేసినారు. అండ్ వాటి తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎంత, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ వాటికి సంబంధించి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిపీట్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అండ్ వాటి తర్వాత ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కోర్ ప్రోడక్ట్ లైన్ ఎంత ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాటి తర్వాత జస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ సో మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినారు. ఈ క్వశ్చన్స్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి? క్వశ్చన్ ప్రకారం ఇక్కడ ఇంకొక బాక్స్ వేసుకొని గోల్స్ అచీవ్ అయినామా అచీవ్ కాలేదా అది చూసుకోవాలి. అచీవ్ అయినామా అచీవ్ కాలేదా అంటే 15 గోల్ పెట్టుకున్నాం, 16కి రీచ్ అయినాం, ఎస్ అచీవ్డ్ అని టిక్ పెట్టేయడమే. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఇదేమి గ్రాస్ మార్జిన్ అంటే మనకి ఏ దానిలో వస్తుంది? ఫైనాన్షియల్లో వస్తుంది. ఇట్లా మనం వీటిని బైఫర్గేషన్ చేసుకోవాలి. ఏ దానిలో వస్తుంది? ప్రాస్పెక్టివ్లో అని చెప్పాలి. అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజెస్ మనం రీచ్ కాలేదా చెప్పాలి. ఎస్ ఆర్ నో. ఇన్కమ్ సైడ్ అయితే హై ఉండాలి, ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ అయితే లో ఉండాలి, అట్లా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీటిని ఆబ్జెక్టివ్, KPI, గోల్ అండ్ యాక్చువల్ గోల్స్ అచీవ్ అయినామా లేదా ఇక్కడ వాడే చెప్పిన చూడండి, అచీవ్ అయినామా లేదా ఇట్లా మనకి బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయమన్నారు. సో మనం బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. నా ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్స్కి వస్తే మనకి గ్రాస్ మార్జిన్ ఫైనాన్షియల్స్ 2 గురించి మాట్లాడుతుంది. ఒకటి మన యొక్క గ్రాస్ మార్జిన్, ఇంకోటి మన యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ, కోర్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ గురించి డిస్కషన్ చేస్తాము. సో ఇందులో గ్రాస్ మార్జిన్ గ్రోత్ పర్సంటేజ్ ఒకటి, కోర్ ప్రోడక్ట్ లైన్ యొక్క ప్రాఫిట్ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కోర్ ప్రోడక్ట్ లైన్ సేల్స్కి సంబంధించి. గోల్ వచ్చేసి 15, ఇది 5 అండ్ యాక్చువల్ వచ్చేసి 16, ఇక్కడ 4.4. అచీవ్ అయినామా అచీవ్ కాలేదా? మనం 15 అనుకున్నాము, 16 వచ్చింది అంటే అచీవ్ అయినట్లు. బట్ ప్రాఫిట్ అనేది 5 అనుకుంటే 4.4 అంటే మనం అచీవ్ కాలేదు మన యొక్క గోల్ని. నెక్స్ట్ కస్టమర్స్కి సంబంధించి ఇంక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ఇంక్రీజ్ కస్టమర్ రిటెన్షన్, నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిపీట్ కస్టమర్స్. సో 15,600 అంటే ఇంక్రీజ్ అయినారు. సో కరెక్ట్. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిపీట్ కస్టమర్స్ 83 అనుకున్నాము, 81 వచ్చినారు అంటే రిపీట్ కస్టమర్స్ మనం రీచ్ కాలేదు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ బిజినెస్ ప్రాసెస్, ఇంప్రూవ్ పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ప్లాన్ సేఫ్టీ. ఇంటర్నల్గా చూసుకోవాల్సినది కస్టమర్ అంటే కస్టమర్ ఇంక్రీజ్ అయినా కస్టమర్ రిటెన్షన్ చేసినామా. ఇంటర్నల్గా మన యొక్క సేల్ సర్వీస్, పోస్ట్ సేల్ సర్వీస్ ఎట్లున్నవి, ప్లాన్ సేఫ్టీ ఎట్లుంది. సో రీప్లేస్మెంట్లో 2.1 అనుకున్నాము. సో రీప్లేస్మెంట్ చేయాల్సినది 2 డేస్లో చేయాల్సి వస్తుంది అనుకున్నాము. గోల్గా 1.5 డేస్లోనే చేసినాము అంటే తక్కువ టైం తీసుకున్నాము అంటే గోల్ని అచీవ్ అయినట్లే. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ యాక్సిడెంట్స్. సో ప్లాంట్ యాక్సిడెంట్ మనం ఏమవుతామని అనుకోలేదు, సో బట్ యాక్చువల్గా అయినవి అంటే నో. నెక్స్ట్ గోల్ని అచీవ్ కాలేదు. నెక్స్ట్ లర్నింగ్ వచ్చేసి ఏమి, ఎంప్లాయీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఎంప్లాయీ మోరల్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటిని ఇందులో పడేస్తే. సో ఇక్కడ 1 అని మనం అనుకున్నాం గోలు, 1.2కి వచ్చినాము అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేరు. సో నో, ఇంప్రూవ్ కాలేదు జాబ్లో వచ్చేసి. నెక్స్ట్
సాటిస్ఫాక్షన్ చూసుకున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్ ఎంప్లాయీ మోరల్ 2% అనుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ 3% ఉంది. సో ఇంప్రూవ్ కాలేదు, గోల్ని రీచ్ కాలేదు. నెక్స్ట్ టర్నోవర్ అనేది. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్కి వస్తే, ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్ అంటే 3 వాటి గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏవి 3? ట్రిపుల్ పి, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్, పీపుల్, ప్లాంట్. So concept encourages companies to measure not only their financial profit but also the impact that its operation how on the society and environment. Therefore, this framework measures the full cost of doing business by measuring the following bottom line, that is profit, people, planet. The diminishing non-renewable resources have forced business to focus on sustainable manufacturing. This term refers to managing manufacturing process such that they minimize any negative impact on the environment by conserving energy and natural resources. In many instances, improved operational efficiency not only reduce waste. ఇక్కడ మనం మూడింటి గురించి చూసుకునేటప్పుడు నాన్ రిన్యూవబుల్ అనేది ఫోర్ చేస్తే వాటికి సంబంధించి చూసుకోవాలి. మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ని ఎంత మేనేజింగ్ చేస్తున్నాం అనేది చూసుకోవాలి. న్యాచురల్ రిసోర్స్ని, ఎనర్జీని ఎట్లా కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నామని చూసుకోవాలి. మన యొక్క ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎట్లా చూద్దామని చూసుకోవాలి. అండ్ వేస్ట్ని ఎట్లా రెడ్యూస్ చేయాలని చూసుకోవాలి. బట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ ప్రోడక్ట్ సేఫ్టీ. ఇట్ స్ట్రెంథెన్ ద బ్రాండ్ రెప్యుటేషన్ అండ్ బిల్డ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అబౌట్ ద కంపెనీ. హ్యాస్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ. దిస్ ఇంప్రూవ్స్ బిజినెస్ వియబిలిటీ అండ్ ప్రొవైడ్స్ కంపేటివ్ ఎడ్జ్ టు ద కంపెనీ. దిస్ కాన్సెప్ట్ ప్లానెట్ బాటమ్ లైన్. ప్లానెట్ బాటమ్ లైన్ అంటే పీపుల్, ప్రాఫిట్, ప్లానెట్, ఇవి 3 చూసుకున్నాం కదా. విత్ ద ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్ ఫ్రేమ్వర్క్, మెట్రిక్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ మే బీ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆపరేషన్. మెటీరియల్ కన్జంప్షన్, ఎనర్జీ కన్జంప్షన్, వాటర్ యూటిలైజేషన్, ఎమిషన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎఫ్లూయెంట్ అండ్ వేస్ట్, ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ బై ట్రాకింగ్ ఫ్రైట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. సో ఏమేమి చూసుకుంటున్నాము? కన్జంప్షన్ ఏముంది, ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది, వాటర్ కన్జంప్షన్ అంటే 5 పంచాలు ఉంటాయి అంత ఏమబ్బా మనకు గుర్తు రాకుంది, అవి చూసుకోండి. ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ ఎట్టుంది, రీసైక్లబిలిటీ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ప్రోడక్ట్ ఎట్టుంది. నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి చెప్పమన్నారు. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎనేబుల్స్ కంపెనీ టు బికమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ హ్యాస్ టు ద సొసైటీ. సో సొసైటీకి ఇంపాక్ట్ ఎట్టుంది, కాన్షియస్ సొసైటీ ఇంపాక్ట్ అనేది చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ త్రూ ఫిలాంథరపీ అండ్ వాలంటరీ ఎఫర్ట్స్ కెన్ forge a stronger bond between itself, its employees and wider community. Again, this improves both the brand image as well as build public trust. So brand image ni improve chestadi, trust ni build chestadi about the company. This concept is people bottom line అంటాము ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్లో ఒకటి మెట్రిక్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆపరేషన్స్. సో పీపుల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఇక్కడ ప్లానెట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వీటి గురించి చెప్పినాము. ప్లానెట్కి సంబంధించి మెటీరియల్, ఎనర్జీ, వాటర్, ఎమిషన్, ఫ్యూయల్ అండ్ ల్యాండ్ రీసైక్లింగ్ అని. వేరే హ్యాజ్ మనం పీపుల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పీపుల్ యొక్క ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఎట్లుంది, యాక్సిడెంట్ రేట్స్ వస్తున్నాయి, హ్యూమన్ రైట్ ప్రాక్టీసెస్ వస్తున్నాయి, ట్రైనింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లుంది, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఎంప్లాయర్ ఎట్లున్నారు, సప్లయర్స్ ఎట్లున్నారు, ఫిలాంథ్రఫీ ఎట్లున్నారు అండ్ ప్రోడక్ట్ సేఫ్టీ ఎట్లుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీకి, ప్రైజింగ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ప్రోడక్ట్ టు ఎనేబుల్ వైడర్ రీచ్ విత్ ఇన్ ద సొసైటీ ఎట్లుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఎథికల్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ ఎట్లున్నాయి. స్టిల్ కెన్ స్టడీ దిస్ ఆస్పెక్ట్, డిటర్మైన్ ద రిలవెంట్ మెట్రిక్ అండ్ prepare periodic KPI report that can help in measuring responsibility towards sustainability and social impact. Next question number 51. What is there in question number 51? సో 51లో వచ్చేసి లర్నింగ్ హార్జన్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. అది ఏం చేస్తుంది, స్టూడెంట్స్కి అకౌంటింగ్, లా, ఎకనామిక్స్ ఈ మూడింటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ మూడింటిని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటా ఏం చెప్తుంది, మూడింటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుందా. తర్వాత ఆల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీకి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ద ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిట్స్ స్టూడెంట్స్ హూ కెన్ ఫౌండ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్లీ. సో కొంతమందికి ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఫండ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ వీటి కోర్సెస్ లర్నింగ్ ఆరిజిన్ నాలెడ్జ్ బేస్ వచ్చేసి ఎంటైర్లీ ప్రైవేట్ ఫండెడ్ కాలేజ్ ఒకటి ఉంది, ఇంకో కాలేజీ అండ్ పే దేర్ ఓన్ ఫీజెస్ అండ్ ఇట్ పియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాంప్రమైజెస్ పర్పస్కి సంబంధించి చూసుకుంటే. సో మన దానికేమో స్పాన్సర్షిప్ వస్తుంది. ఇంకోటి దానికి మనం బెంచ్ మార్క్కి చూసుకుంటే ఆ బెంచ్ మార్క్కి ఇంకొక స్కూల్ ప్రొవైడ్ చేసినారు, అది మొత్తం ప్రైవేట్ ఫండెడ్ స్కూల్ ఉంది, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది ఆ ప్రైవేట్ ఫండెడ్కి సంబంధించి. నౌ వేరే హ్యాస్ మీరు కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దేర్ ఆపరేషన్కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు రిలేటింగ్ టు 31st
31st March 2019కి సంబంధించి అక్కడ ఏం చెప్పినారు, అందులో వచ్చేసి వేర్ హ్యాజ్ బోత్ లర్నింగ్ హారిజన్ అండ్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆఫ్ దేర్ కోర్స్, వాటికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. ఇక్కడ లర్నింగ్ హారిజన్కి నాలెడ్జ్ బేస్ ఆఫర్ దేర్ కోర్సెస్కి ప్రొవైడ్ చేసినారు, ఎంటైర్ ఇయర్కి ప్రొవైడ్ చేసినారు. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లెక్చర్స్ ఏమున్నాయని ప్రొవైడ్ చేసినారు. వీక్కి సంబంధించి బడ్జెటెడ్ యాక్చువల్ ఫీ స్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. సో లర్నింగ్ అనేది ఏమి మనది, నాలెడ్జ్ బేస్ అనేది ఏమి ప్రైవేట్లీ ఫండెడ్. ఇది గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఉంది, ప్రైవేట్ ఫండ్ ఉంది, 2 ఫండ్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. అకౌంటింగ్కి సంబంధించి 1,20,000, లాకి సంబంధించి 1,20,000, ఎకనామిక్స్ సంబంధించి 80,000. మరి ఇది బడ్జెటెడ్ ఫిగర్స్ అండ్ యాక్చువల్ ఫిగర్స్. సో గవర్నమెంట్ ఫండ్ నుంచి ఎంత వచ్చింది, 75, 90, 60. అండ్ ప్రైవేట్లీ ఫండెడ్ ఎంత ఉంది, 1 lakh, 1,50,000, 1 lakh. నెక్స్ట్ శాలరీ డీటెయిల్స్ ఫర్ లెక్చర్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టాఫ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలో. సో శాలరీస్ వచ్చేసి ఇన్ రూపీస్లో చూసుకుంటే, స్టాఫ్ టైప్ ఎవరున్నారు, లెక్చరర్స్ ఉన్నారా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ ఉన్నారా, లర్నింగ్ హారిజన్, నాలెడ్జ్ బేస్ యాక్చువల్గా ప్రొవైడ్ చేసినారు. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా కానీ బడ్జెట్ యాక్చువల్ ఇవి వచ్చినప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి, తర్వాత దీంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి, ఎవరు బెటర్గా ఉన్నారని చెప్పాలి. ఈగానే బెటర్గా లేకుంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి, ఆర్ ఎందుకు తక్కువ ఉందని చెప్పండి, రీజన్ని కనుక్కోండి, ఇట్లా కొన్ని పాయింట్స్ని రాయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ ఫర్ ద ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ 8,500 స్టూడెంట్స్ పర్ యానం లర్నింగ్ హారిజన్ ఆర్ బిలో. సో లర్నింగ్ హారిజన్కి సంబంధించి స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి కాస్ట్లోనే ట్యూషన్ మెటీరియల్కి సంబంధించి అండ్ క్యాటరింగ్కి సంబంధించి, క్లీనింగ్కి, ఆపరేటింగ్, డిప్రిషియేషన్ ఆ ప్లాంట్ అనే సంబంధించి వేరియబుల్ వచ్చేసి 100%. అండ్ ఇక్కడ మనం వీటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే వేరియబుల్ ఎంత, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీలాన్స్ స్టాఫ్ ఇంక్లూడ్స్ అయింది ఈ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్లో. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ కాస్ట్ అదర్ దెన్ శాలరీ కాస్ట్ ఇంకా డూయింగ్ ద ఇయర్. సో కాస్ట్ లర్నింగ్ ఆరిజిన్, నాలెడ్జ్ బేస్, ట్యూషన్ మెటీరియల్ ఎంత ఉంది, క్యాటరింగ్ ఎంత ఉంది, క్లీనింగ్ ఎంత ఉంది, అదర్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది, డిప్రిషియేషన్ ఎంత ఉంది, వాటికి సంబంధించి ఇన్క్లూడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీలాన్స్ స్టాఫ్ కూడా ఉంది. సో ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్, ఇది బడ్జెటెడ్ కాస్ట్. ఓకే, నౌ కీపింగ్ ఇన్ లైన్ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్, ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఈజ్ introducing online tuition support by its lecturing staff. Learning Horizon on the other hand offer distance learning course. So a general feedback from prospective students has revealed that some students would like weekend courses since during the week they focus on their regular jobs. Also some students have requested for intermediate qualification in the event that they discontinue the course halfway due to inability to complete the course or further other reasons. Next, both Learning Horizon and Knowledge Base have a policy to have staff 50 throughout the year. When there is shortfall in the teaching staff available, instead of recruiting full-time lecturers, knowledge base substitute the requirement with freelance staff. For lecturers, the cost of freelance staff is much lower than the regular staff, happening for further dividends. So sundry statistics ni provide చేసినారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అకౌంట్లో, లాలో, ఎకనామిక్స్లో అండ్ నాలెడ్జ్ బేస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, వీటికి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ మిక్స్, ట్యూషన్ ప్రైవేట్ ఫండ్లో ఎంత ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఫండ్లో ఎంత ఉన్నారు. సో మనం వీటి పర్సెంటేజ్ ప్రకారం మనం బైఫరికేషన్ చేసుకోవాలి, ఫీజులకు మనకి పనికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్ రిసీవ్డ్, అకౌంటింగ్, లా, ఎకనామిక్స్ అండ్ టోటల్ ఎంక్వైరీస్ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఎంత ఉన్నారు, రిక్రూటెడ్ ఎంత ఉన్నారు, అకౌంటింగ్కి, లాకి, ఎకనామిక్స్కి టోటల్ రిక్రూట్మెంట్ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్ స్టాఫ్కి, అకౌంటింగ్ పాస్ ఎగ్జామ్ని, ఇవన్నీ క్వశ్చన్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. అండ్ మేనేజ్మెంట్ యూజింగ్ ద రిజల్ట్స్. సో రిజల్ట్స్, డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ స్విట్జర్లాండ్ మూన్ మోడల్, ప్రిపేర్ వేరియస్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ హారిజన్, యాక్చువల్ అండ్ బడ్జెటెడ్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. కొలేట్ ద యాక్చువల్ ఫైనాన్షియల్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్, యూజ్ ఇట్స్ బేసిస్ టు ప్రిపేర్ అనలైజ్ ద కంపిటేటివ్ ఆఫ్ లర్నింగ్. సో మనం యాక్చువల్ని బడ్జెట్ని వాళ్ళు కంపేర్ని చేసుకుంటా మనం లర్నింగ్ హారిజన్కి సంబంధించి నాలెడ్జ్ బేస్ దానికి సంబంధించి అనలైజ్ చేయమన్నారు. నెక్స్ట్ యూజింగ్ డిటర్మినెంట్స్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ హ్యాస్ ఫర్ స్విట్జర్లాండ్ మూన్ మోడల్, ఎక్స్ప్లెయిన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్, ఇన్నోవేషన్, వీటికి సంబంధించి చెప్పాలి. ఓకే, కోర్స్ ఫీజెస్ సెట్ బై గవర్నమెంట్ ఫర్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ బి ఇంక్రీజ్ బియాండ్ అండ్ యావరేజ్ 75,000 per students. If the costs are maintained within this budget, the government can forwarded వెరీ మోర్ స్పాన్సర్షిప్ ఆ గ్రాంట్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో మనం ఈ బడ్జెట్స్ ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేస్తుంటే, ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తే స్పాన్సర్షిప్ అండ్ మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి గ్రాంట్ కూడా వస్తుంది. అడ్వైస్ ఏ మెథడ్ దట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఆరిజిన్ కెన్ యూజ్ టు రీసాల్వ్ దిస్. సో అనలైజ్ ద రిజల్ట్స్ డైమెన్షన్స్కి యాజ్ పర్ స్విట్జర్లాండ్ ఆన్ మూన్ మోడల్. సో ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ హారిజన్ అండ్ నాలెడ్జ్ బేస్. సో ఒరిజినల్ బడ్జెట్
had been prepared 8,500 students while actual enrollments వచ్చేసి 7,850 మాత్రమే వచ్చినాయి. పర్ఫార్మెన్స్లో చూసుకునేటప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ని చూసుకుంటుంటే మనం ఎంత పెట్టినామో అంత స్టూడెంట్స్ కంటే వేరే వచ్చేసినారు ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ వేరే హ్యాస్ ఓకే లేదులేండి. నో ప్రైవేట్లీ ఫండెడ్ ఎంత ఉన్నాయి వాటిని మనం బైఫర్గేషన్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. బైఫర్గేషన్ చేసుకుంటే అకౌంటింగ్ ఎంత ఉన్నారు, లాకి ఎంత ఉన్నారు, ఎకనామిక్స్ ఎంత ఉన్నారో చూసుకోవాలి. దాన్ని అక్కడ అమౌంట్ని చూసుకోండి, యాక్చువల్కి కూడా అమౌంట్ని చూసుకోండి. ఇక్కడ యాక్చువల్తో కంపేర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ దీన్ని కంపేర్ చేయండి, తర్వాత దీంతో కంపేర్ చేయండి, తర్వాత దీంతో కంపేర్ చేసుకోండి. అన్నిటిని ఆల్టీగా ప్రొవైడ్ చేసిన వాటి అన్నిటిని మనం బైఫర్గేషన్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంత వస్తుంది, ఇక్కడ ఇంత వస్తుంది, బడ్జెట్ ఇంత అనుకుంటే యాక్చువల్ ఇంత తీసుకొచ్చినాము. 25 మనం అనుకుంటే 60 మనం తీసుకొచ్చినాము, ఇక్కడ 26 ఉంది. అంటే ఇదే మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్లు. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా కానీ వస్తే ఒరిజినల్ రెవెన్యూ బడ్జెట్ 8,500 స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి. సో యాక్చువల్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఉన్నాయి 7,850 ఉన్నాయి. సో ఫర్ కంపారిజన్ ద బడ్జెట్ రెవెన్యూ హ్యాస్ బీన్ అడ్జస్టెడ్ టు 7,850. సో 7,850 స్టూడెంట్స్కి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి. సో టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత తీసుకొస్తున్నాము, 7,850 స్టూడెంట్స్కి మనం తీసుకొస్తున్నాము. సో ఇక్కడ బడ్జెట్ ఎంతైతే వాల్యూ ఇచ్చినారో దాన్ని డివైడెడ్ బై అది ఎంతకి ఇచ్చినారు, 8,000కి ఇచ్చినారు. డివైడెడ్ 8,000 ఇంటూ 8,500 ఇంటూ 7,850కి తీసుకొని రావాలి. ద మిక్స్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఆ వచ్చిన వాల్యూని 80:20లో గవర్నమెంట్కి అండ్ ప్రైవేట్కి బైఫర్గేషన్ చేసుకోవాలి. ద అడ్జస్టెడ్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ అలోకేటెడ్ బిట్వీన్ ద కోర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఒరిజినల్ బడ్జెట్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ 7,850 స్టూడెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద బడ్జెట్ రేషియో 80% ఆఫ్ funds are taken to be privately funded. This work out 6,280 students. The strength for flexible budget for accounting course will be 6,280 into 4,000 divided by 8,500 is equal to 2,955 students. So likewise, strength of flexible budget for other course is calculated in similar మేనర్. సో బడ్జెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి, 8,500 ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి, యాక్చువల్ వచ్చేసి 7,850. సో వీటిని మళ్ళీ సేమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం అంటే ఇచ్చిన ఎక్స్పెన్సెస్ని డివైడెడ్ బై 8,000 తీసుకొని ఇంటూ 7,850 చేస్తే మనకు వచ్చేస్తాయి. సో టోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 crores ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ 8,500 కాబట్టి. సో 100% వచ్చేసి 40 crore డివైడెడ్ బై 8,500 ఇంటూ 7,850. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్ బడ్జెట్స్ ఆర్ సెపరేట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ ఆపరేషన్. మనకి బడ్జెట్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనకి వాళ్ళే ఇచ్చినారు ఫిక్స్డ్ ఎంత, వేరియబుల్ ఎంత. సో వాటిని ఆ పర్సెంటేజ్లో తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అనలైజ్ చేసుకోండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫైనాన్స్. సో యాక్చువల్స్ని బడ్జెట్ని అనలైజ్ చేస్తాం ఫస్ట్. తర్వాత ఒరిజినల్ స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ 8,500 మనం అనుకుంటే 7,850 మనకు వచ్చినారు. సో షార్ట్ ఫాల్ ఎన్రోల్మెంట్ అనలైజ్ ద లుకింగ్ ఇంటూ నాన్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ని చూద్దాము. రెవెన్యూ సైడ్కి వస్తే యాక్చువల్ రెవెన్యూ వచ్చేసి 80 crores ఉంది, మార్జినల్ రెవెన్యూ 81, బడ్జెట్ వచ్చేసి 81.4 ఉంది. సో యాక్చువల్ ఫీజ్తో చూసుకుంటే రీజన్ ఫర్ ద డిఫరెన్స్ ఎందుకనే చూసుకొని మిక్స్డ్ డిఫరెన్స్ ద ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఫండ్కి సంబంధించి యాక్చువల్ ఎన్రోల్మెంట్ హ్యాడ్ greater ratio of government funded students for which the fee are lower. As per the flexible budget, government funded students were expected to be 1,570. యాక్చువల్ వచ్చేసి 2,355, హయ్యర్ అయింది 55%. సో రీజన్ స్టూడెంట్ మిక్స్ ఫ్రమ్ ఏ బడ్జెట్ 80:20 అండ్ యాక్చువల్ వచ్చేసి 70:30 మిక్స్ రేషియో తీసుకున్నప్పుడు. సో గవర్నమెంట్కి ప్రైవేట్కి మనం బైఫర్గేషన్ చేస్తున్నప్పుడు రేషియో ఇది బడ్జెట్ ప్రకారం ఈ రేషియో తీసుకుంటాము, యాక్చువల్ ప్రకారం ఈ రేషియోలో తీసుకుంటాము. దానికి 50% అనేది చేంజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ సైడ్ వస్తే యాక్చువల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 63%, 63 crores, 12% మోర్ దెన్ ద కరస్పాండింగ్ బడ్జెట్ 56 crores. సో ఎంత ఎక్సీడ్ ఉందో చూసుకోము. టు బి పేడ్ గివెన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్ ఆల్సో పేస్. ఇంకోటి ఇది బెంచ్ మార్క్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా హై రేట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బడ్జెట్కి అమెండ్మెంట్ రిఫ్లెక్టెడ్ మోర్ రియలిస్టిక్ సాలరీస్. సో అదర్ మేజర్ వేరియన్స్ ఈజ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ట్యూషన్ మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ వేర్ బడ్జెట్ ఈ ఫర్ 7,850 స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 37 crores. The actual expenditure 42 crores, 37 crores. The reason for this large variation has to be analyzed. Reason could be reflected the quality of education imparted. If an eligibility better quality student study material cost more, the management has to decide whether they would willing to incur this additional cost. This might have further impact on the fee charged to privately funded students, and management may also want to ask for increased government sponsored fees. So
మనం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఫండెడ్ చేస్తున్న దానికి ఫీ ఛార్జ్ చేస్తున్న ప్రైవేట్లీ దానికంటే తక్కువనే ఉంది కాబట్టి మనం రైట్ గవర్నమెంట్ని అడగొచ్చు, స్పాన్సర్ చేయండి, ఫీజెస్ కొంచెం అడిషనల్ కాస్టెస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనేది. నెక్స్ట్ ఓవర్ స్పెండ్ ఏ నోటీస్ ఇన్ అదర్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. ఓవర్ స్పెండ్ ఎక్కడైతుందో చూసుకోండి. 6 crores వర్సెస్ 4.9 crores బడ్జెట్లో చూసుకుంటారు. సో ప్రాబ్లం వచ్చేసి 75% ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్లో ఉంది. ఇక్కడ 3.75 వచ్చేసి ఒరిజినల్ బడ్జెట్ 5 ఉంటే 3.75 దిస్ పోర్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ షుడ్ బి రిమైన్ సేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎంతమంది అన్నా ఉన్నాను. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో ద మినిమం పోర్షన్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ 1.5 crores వేరియబుల్ ఉంది. యాక్చువల్ స్పెండ్ చేసినది మనం 6 crores అయితే ఐడియల్లీ 3.74 crores అనేది ఐడియల్గా ఉంది. సో ఎనీ వేరియేషన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ షుడ్ బి లుక్డ్ ఇంటూ ఇఫ్ జస్టిఫైడ్ ఫ్యూచర్ బడ్జెట్స్ నీడ్ టు బి అడ్జస్టెడ్. మనం ఫిక్స్డ్లో ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మనం ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలా, వాటికి ఒకటే చూసుకోవాలి. రిమైనింగ్ వేరియబుల్ అప్ పోర్షన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఓవరాల్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద లో రెవెన్యూ అండ్ హయ్యర్ కాస్ట్ హ్యాస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ షార్ట్ ఫాల్ 8.48. సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే 8.48 చూసుకుంటాము. సో అడ్జస్టెడ్ టు 7,850కి అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కంప్యూటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ లర్నింగ్ origin and knowledge base. The average revenue and cost of per student of learning origin and knowledge below. So average revenue and cost per students చూసుకుంటే టోటల్ రెవెన్యూ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటుందా, రెవెన్యూ ఉంటుంది, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత, కాస్ట్ పర్ స్టూడెంట్ అవుతుంది. సో బడ్జెట్ ఇది, యాక్చువల్ ఇది. అండ్ యాక్చువల్ ఫర్ నాలెడ్జ్ బేస్కి సంబంధించి చూసుకుంటే కాస్ట్ పర్ లర్నింగ్ ఆరిజిన్ ఈజ్ మార్జినల్లీ లోయర్ దెన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్. సో దీనికంటే ఇది తక్కువ ఉంది. బడ్జెట్ని క్రాస్ అయినాము, కాస్ట్ పర్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ ఉంది. సో మనం బడ్జెట్ ఇంత అనుకుంటే ఇంత పెట్టి తీసుకుంటున్నాము, వీళ్ళకంటే తక్కువనే ఉంది యాజ్ కంపేర్ టు. రెవెన్యూ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇంత అనుకుంటే ఇంత వచ్చింది, ఇది కూడా తక్కువనే ఉంది. ఇదేమో చాలా ఎక్కువ ఉంది, అంటే వాళ్ళు మంచిగా తీసుకున్నట్టు, వాళ్ళకి మంచిగా ఉన్నట్టు. సో స్టూడెంట్ మిక్స్ నాలెడ్జ్ బేస్ హయ్యర్ రెవెన్యూ. సో నాలెడ్జ్ బేస్కి అనేది హయ్యర్ రెవెన్యూ అనేది ఉంది. హయ్యర్ రెవెన్యూ అనేది ఉంది బై మోర్ దెన్ 10 crores. ఆల్మోస్ట్ 10 crores ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ 80 అనుకుంటే దీన్ని 90 ఇది అనుకోవచ్చు. సో 10 crores ఎక్కువ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 33.3% కంపేర్ టు లర్నింగ్ ఆరిజిన్కి చూసుకుంటారు. రీజన్ కుడ్ బి అకౌంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్. ఏదో ఉండొచ్చు రీజన్, వాళ్ళు హై ఫీజ్ని చార్జ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు ప్రైవేట్ వాళ్ళు కాబట్టి, వాళ్ళు చెప్పిన రాజ్యం కాబట్టి. నెక్స్ట్ కోర్స్ రేట్స్. లర్నింగ్ ఆరిజిన్ చార్జెస్ 1,20,000 per year for its accountancy course, which is higher compared to knowledge base rate 1 lakh per year. This might be reason for higher enrollment at knowledge base of 4,100 students compared to learning horizon enrollment 3,800 for the same course. The management has to verify if this higher rate is sustainable. Next course rate. Learning horizon charges 1,20,000 for its law course compared to 1,50,000 at knowledge base. However, despite being lower, the enrollment for the course is almost the same. The management has to look at non-financial parameters related to quality in order to improve enrollment for this course. Next course rate. Learning horizon charges 80,000 for its economical course compared to 1 lakh at knowledge base. Consequently, it is able to have higher enrollment for its economic courses. Now, compared to the learning horizon knowledge base to చూసుకుంటే incurring 2 crores lesser in tuition material. As pointed out earlier, learning horizon must try to find out reasons for its higher and try to economize these expenses if required. Next, knowledge base have been used freelance staff for 30 days in a year to keep its expenses lower. Therefore, although it is has higher pay scale for its lecturers, it uses lower cost resources to meet its teaching staff requirement. Compared to one new recruitment by knowledge base, learning horizon has 10 new recruitment during the year. Knowledge base has substituted any fall in teaching staff by hiring freelancers during the year. So at the same time, non-financial aspects like quality of education need to be assessed while using the service freelancers. Next, the other indicators of competitive performance. That take up rate, the rate of conversion of inquiries for prospective students into enrollment for the course. Reference to the budget. Here is the original budget prepared for 8,500 students, which represent the capacity that learning horizon want to achieve. Next, particulars. Accounting number of students ఎంతమంది ఉన్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీస్ ఎంత తీసుకున్నారు, టేకప్ రేట్ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ లా నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంక్వైరీస్ ఉంటుంది, టేకప్ రేట్ ఎంత ఉంది, అండ్ వీటికి టేకప్ రేట్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి. నెక్స్ట్ టేకప్ రేట్ని తీసుకున్న తర్వాత అనలైజ్ చేసుకుందాం. క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్కి పాస్ రేట్ ఎంత ఉంది, ప్రజెంట్ రేట్ ఎంత ఉంది, వాటిని చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ద మేనేజ్మెంట్ లర్నింగ్ హారిజన్ ఈజ్ కన్సిడర్ టు బి ఫీడ్బ్యాక్స్. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఫీడ్బ్యాక్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఫర్ కరెంట్ దానికి అండ్ ప్రాస్పెక్టివ్ స్టూడెంట్స్కి ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు దేర్ సర్వీస్ వేర్ వైల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లర్నింగ్ ఆఫర్స్ సమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ టు లుక్ ఎట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఛానల్స్ ఆఫ్ డెలివరీ లైక్ ఆన్లైన్ లెక్చర్స్ సపోర్ట్ బై ఫ్యాకల్టీ. Similarly to the model
that knowledge base have developed. Also offering weekend course could help improve enrollment. Providing the option to get the intermediate degree gives flexibility to students who have not able to cope up with course. While this cannot main objective of the institute, it still can maintain the motto of imparting quality education for students and all backgrounds. Resource utilization: this the main course of the an education institution is in staff management. మనకి రిసోర్సెస్లో మెయిన్ ఎవరు స్టాఫ్ వాళ్ళే మనకి మెయిన్ రిసోర్సెస్. సో కంపేర్ ద బెంచ్ మార్క్ పియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లర్నింగ్ హైజన్ హీ హ్యావింగ్ హైయర్ రిక్రూట్మెంట్ 10 lectures for the year compared to a budget 4 recruitment per year. Reason for the same need to be looked into. One reason could be higher turnover and learning lectures, lower salary ఉండొచ్చు. సో ఇది ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్నోవేషన్లో ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడింగ్ ఏవైతే మనము అవి తీసుకొని రావాలనుకుంటుందో ఏది మెయింటైన్ మార్కెట్ షేర్ని మెయింటైన్ చేయడానికి. లిమిట్ ఫీజెస్ స్పాన్సరింగ్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ఫీజు అనేది తక్కువ వస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఫండ్ నుంచి తక్కువ వస్తుంది 18 crores అండ్ టోటల్ రెవెన్యూ వచ్చేసి 80 crores ఉంది. యావరేజ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 80.395 ఉంది. సో సిన్స్ గవర్నమెంట్ అన్విల్లింగ్ టు స్పెండ్ మోర్ దెన్ 75,000 per student, the management could look target cost methods. This reduction 5,000. This reduction 5,395 per student can be achieved by identifying opportunity to economize the on cost. So if feasible, the cost per student can be calculated for each of the course to identify where these economies can be achieved. This drive encompasses administration and support service too. So using target costing approach, that cost can be reduced below 75,000 to make government funded education profitable within reasonable time. 52 question ఏముంది, రెండు ఉన్నవి. ఒకటి వచ్చేసి వెట్ కోర్స్ కంపెనీ, నాన్ ప్రాఫిట్ బేస్డ్ కంపెనీ అండ్ లోకల్ హౌసింగ్ నీడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి వీటికి అకామిడేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ స్పాన్సర్షిప్, బెడ్రూమ్స్, సిట్టింగ్ రూమ్స్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో రెంట్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటామో చూస్తున్నాము. హెచ్ఎస్ది ఒకటి, ఈఎస్ది ఒకటి. అండ్ హెచ్ఎస్ ఈఎస్కి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే ఈఎస్కి ఇది పబ్లిక్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈఎస్ వచ్చేసి మేనేజెస్ 200 సచ్ హౌసెస్ అకాల్ 450. హెచ్ఎస్ మేనేజర్స్ అన్ని 450 సచ్ హౌసెస్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు లొకాలిటీకి సంబంధించి చూస్తున్నప్పుడు. అండ్ లోకల్లీ హౌసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు గ్రూప్స్కి సంబంధించి. ఇక్కడ వీళ్ళు రెంట్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారు, 1 crore 2 lakhs, ఇక్కడ 1 crore 9 lakhs ఎక్కువ వీళ్ళు రిసీవ్ ఎక్కువ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ 24 lakhs ఉంది, 38 lakhs ఉంది. ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ సబ్స్టాన్షియల్ రిపేర్స్ వచ్చేసి 34.19 అండ్ 10.41. రన్నింగ్ రిపేర్స్ వచ్చేసి 23.91, 6,38,000. మిస్లీనియస్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 15.27, 11.75. ఇన్సూరెన్స్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి 13.15 అండ్ 18.75. అండ్ ఆపరేటింగ్ ఆ డిఫిషియంట్ సర్ప్లస్ 7,55,000 ఇది deficient and profit వచ్చేసి 24,69,000 ఇది. నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫర్మ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2019 వాజ్ హ్యాస్ ఫాలో హౌస్ అండ్ రెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో 1 bedroom, 2 bedrooms, 3 bedrooms, 4 bedrooms. నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఎంత ఉన్నాయి, రెంట్ పర్ వీక్ ఎంత పే చేస్తున్నాము. సో నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ 40, 80, 250, 80, 20, 40, 140 అండ్ 400, 450, 500, 700, 750, 800, 1,175. So had certain houses that were unoccupied during the part of the year. The rent lost has consequence of unoccupied properties amounted to 18,74,17,400. So ES did not have any unoccupied houses at the any time during the year. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇక్కడ 1, 2, 4, 8, ఇక్కడనేమో 2 to 11. వాళ్ళకి శాలరీ 3 lakhs, 2 lakhs 50, 2 lakhs, 1 lakh. వీళ్ళేమో 5 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs. సో వీళ్ళు బాగానే పే చేస్తున్నారు అమౌంట్స్ అనేది చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ వర్క్కి సంబంధించి ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్, సబ్స్టాన్షియల్ రిపేర్స్ ఏమేమి చేసినాము, మిస్లీనియస్ బిల్డింగ్ వర్క్ నుంచి చేసినాము, శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ చేసినాము, ఏసీ అప్గ్రేడేషన్ రిప్లేస్మెంట్ చేసినాము, రిప్లేస్మెంట్ వుడెన్ స్ట్రక్చర్స్ని రిప్లేస్మెంట్ చేసినాము, 3 bedroomsని. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఎంత ఉన్నాయి, కాస్ట్ పర్ హౌస్ ఎంత అనేది చెప్పినారు. హెచ్ఎస్కి వచ్చేసి 10, వీళ్ళు 2,500, 45, 26,500. ఈ 5 houses కి 52,000 ఖర్చు పెట్టాము, 8 houses కి 50,000 పెట్టాము, 50 houses కి 40,000 పెట్టాము అండ్ వీళ్ళు 60,000 పెట్టినారు. క్లాసిఫికేషన్ రిపేర్స్ ఎమర్జెన్సీ, అర్జెంట్ అండ్ నాన్ అర్జెంట్. సో మనం రిపేర్ చేయాల్సినది ఎమర్జెన్సీ చేయాల్సినవి ఉంటాయి, అర్జెంట్ రిపేర్ చేయాల్సినవి, నాన్ అర్జెంట్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రిపేర్స్. సో కాస్ట్ ఇంత ఇంకర్ అయినారు అండ్ వీళ్ళు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ టోటల్ కాస్ట్ చూసినాయి. ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేయండి హోమ్లెస్కి సంబంధించి గుడ్ మెథడ్ అండ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ లాగా. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ 2 performance మెథడ్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ సర్వీస్ క్వాలిటీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 3 performance మెథడ్స్ రిలీజింగ్ కాస్ట్ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ, that could be utilized by that management of homeliness service when comparing its operating performance against that achieved by exclusive services. ఆన్సర్ 52. ఆన్సర్ ఏం చెప్తున్నాము, ఫస్ట్ కమర్షియల్ ఎంటర్ప్రైజెస్కి వస్తే
కమర్షియల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది ఆపరేటింగ్ జనరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్. సో మనకి ప్రాఫిట్ని జనరేట్ చేయడం అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ. లైక్ వైజ్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ enterprise have certain culture, social, educational objective for which they are created. Regardless of the type of organization, it is important to know whether the internal operations meet certain performance benchmarks that will ensure that organization achieve its objectives in better manner. Moreover, even if the organization does not operate for profit, it is important to be cost effective. Resources should be optimally utilized. ఇక్కడ మనం మొత్తం ఏం చెప్తున్నామంటే సోది చెప్తామన్నమా సోది అనకుండా మొత్తం బెంచ్ మార్క్ ప్రకారం చూసుకోండి. బెంచ్ మార్క్తో కంపేరింగ్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్కడుందనే చూసుకోవాలి. రిసోర్సెస్ చూసుకుంటే రిసోర్సెస్లో మనకున్న రిసోర్సెస్ ఏమి అండ్ రిసోర్సెస్లో మనీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆప్టిమల్లీ టు బి అచీవ్డ్ ఇంటెండెడ్ అవుట్కమ్స్. హెచ్ఎస్ కెన్ యూజ్ దిస్ బెంచ్ మార్క్ టూల్స్ యూజింగ్ ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నాము. ఏమిటి ఆ క్వశ్చన్స్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అన్ ఎఫిషియంట్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. సో మన ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఎఫిషియంట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో వర్క్ చేస్తుందా, వర్క్ చేయడం లేదా అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్, డస్ ద ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ మేక్స్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ టు అచీవ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది బెస్ట్ యూజ్లో ఉందా లేదా బిల్డింగ్ టు అచీవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అచీవ్ కావడానికి. నెక్స్ట్, డస్ ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ మేనేజ్ అప్కీప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిపేర్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో చేస్తుందా లేదా. సో ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫంక్షన్స్ అనేది ఎఫిషియెంట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉందా లేదా చూసుకోవడం. నెక్స్ట్, ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అచీవ్మెంట్ అయిన వాళ్ళు బెస్ట్ యూజ్లో చేస్తున్నారా లేదా. ఎస్టేట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ వాడు రిపేర్స్ని అండ్ ఎఫిషియన్సీగా చేస్తున్నామో లేదా ఇంప్రూవ్మెంట్ని. నెక్స్ట్, టెనెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో. సో ఫస్ట్ ఎస్టేట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి 2 పాయింట్లు, ఆర్గనైజేషన్ గురించి 1 పాయింట్ అండ్ టెనెంట్ గురించి 1 పాయింట్. టెనెంట్ అనేవాడు సాటిస్ఫై ఉన్నాడా లేదా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్కి సంబంధించి చూసుకున్నప్పుడు. ఇయర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఈజ్ అన్ అసెస్మెంట్ మేడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్రైటీరియా ఎకానమీ, ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎకానమీ అంటే మనం మినిమైజింగ్ ద రిసోర్స్ కన్జంప్షన్స్, మన యొక్క రిసోర్స్ కన్జంప్షన్స్ని మినిమైజ్ చేయడం వైల్ మీటింగ్ ద స్పెసిఫైడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీలో తగ్గకుండా రిసోర్సెస్ని తగ్గించుకోవడం. సో రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం, మినిమం రిసోర్స్ కన్జంప్షన్స్కి. నెక్స్ట్, మినిమైజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్స్ వైల్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ద డిజైర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ అచీవ్డ్. సో డిజైర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ని అచీవ్ అయినామా అచీవ్ కాలేదా వాటిని ఎన్ష్యూర్ చేసుకోండి. హెచ్ఎస్ ఇన్పుట్స్ కుడ్ బి పర్చేజ్డ్ మేడ్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ రిపేర్ వర్క్ లైక్ శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్, ఏసీ, వుడెన్ స్ట్రక్చర్ for the houses, etc. While resources could be labor employed to carry out these services. So resources ఏమి లేబర్ ఎంప్లాయ్ అయినా లేదా. మనకి మెయిన్గా ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ఏమి లేబర్స్, లాస్ట్ టైంలో రిసోర్సెస్ అంటే మనకి ఎంప్లాయీస్. నెక్స్ట్, హెచ్ఎస్ షుడ్ ఏమ్ హ్యాట్ పర్చేసింగ్ రిక్వైర్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అట్లీస్ట్ పాసిబుల్ ప్రైజెస్లో చూసుకోవాలి. అండ్ స్కిల్ లేబర్స్ అయితే జాబ్ for this job should be procured at the lowest pay scale possible అయినంత వరకు. Procuring this at low cost leading to saving for HS. At the same time, HS should ensure that the cost cutting and saving does not come at the cost of quality. Lower quality implies inferior service levels which ultimately will compromise HS social commitment to provide quality housing to needy member of community. Next, efficiency involve maximizing the ratio between resources and outputs of goods. So inputs అవుట్పుట్. సో ఎకానమీ అంటే మనం రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎఫిషియన్సీ అంటే మన రిసోర్సెస్ ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నామో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ ఏముంది, మ్యాక్సిమం వస్తుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఫోకస్ ఆన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఆన్ process rendering services. The objective of efficiency operation is to maximize the output using minimum resources. Improved productivity means that resources procured are used in optimal వేలో యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్ రేషియోస్ని చూసుకుంటే ఇన్ దిస్ కేస్ హెచ్ఎస్ ఆన్ ద వన్ రిసోర్స్ ఈజ్ ద లేబర్ ఎంప్లాయిడ్ for repair maintenance work. Efficiency method would be relationship between the employees available and repairs work performed by them. So if the pool of employees do more repairs work than the benchmark set productivity is higher. This is closely tied up with the economy of operations. This is given when pool of employees who are paid optimum salary cater to more repairs and maintenance work. Economic operations is achieved due to higher productivity of operations. In this case
As in case of these activities, our outsourced efficiency and economy can be achieved by calling for tenders. So selected tenders that provides maximum work for at least cost. In addition, HS may explore options for efficiency for business process improvement, shared services, as well as further efficiencies with the asset management. Next, effectiveness. Effectiveness and involves ensuring that the outcomes achieve the desired policy aims and objectives. Have the objectives have been achieved? How does the impact of actual output service compare with the it intended impact? So intended impact implies to spend money wisely to achieve desired objectives. So in this case, HS effectiveness would be assessed based on the following questions. So aim questions are the house need to be targeted community member met. So మనం టార్గెట్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు మెట్ అయినారా కాలేదా, హౌసింగ్ నీడ్స్కి సంబంధించి. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఏమి, మన యొక్క అవుట్కమ్స్ ఏవైతే డిజైర్డ్ అవుట్కమ్స్ వచ్చినావా లేదా పాలసీకి అబ్జెక్టివ్స్కి, అండ్ ఈ డిజైర్డ్ అనేది ఇన్పుటెడ్ ఇంపాక్ట్ని చూసుకొని ఎఫెక్టివ్నెస్కి వచ్చిందా లేదా, స్పెండ్ మనీ వైజ్లీ టు అచీవ్ డిజైర్డ్ అబ్జెక్టివ్స్. సో మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ అబ్జెక్టివ్ రావాలి, మనీని స్పెండ్ చేసినది రీజనబుల్ ఉండాలి. సో టార్గెట్ని అచీవ్ అయినామా లేదా, టెనెంట్ సాటిస్ఫై అయినారా లేదా, సోషల్ కాజ్ ఉందా లేదా, స్టాఫ్ ఫ్రెండ్లీ ఉన్నా లేదా, కాటేసీ హాస్పిటలబిలిటీ కస్టమర్స్ ఉన్నా లేదా, డూ ద హౌసింగ్ అకామిడేషన్ కంప్లై విత్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అండ్ అదర్ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఈచ్ మెజర్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ విత్ ద అదర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హెచ్ఎస్ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ శానిటరీ ఫిట్టింగ్స్ ఇన్ ద కిచెన్ అండ్ బాత్రూమ్. సో 45 houses for 26,100 each, costing of total 11,74,500 compared to ES that has spent 52,200 on each house for sanitary fitting replacement for the cost of 11,74,500. US could you have replaced fitting in only 22 houses కి సంబంధించి కంపేర్ చేసుకుంటే. Therefore HS division been economically getting more work done from the same cost. So same cost ki more work వస్తుందా లేదా, సేమ్ టైం కి does not indicate whether the fitting replaced by HS are similar or better అనేది చూసుకోవాలి. ఎవరు కంపేర్ చేసుకుంటే ఎవరు తక్కువ అనేది చూసుకోవాలి. ఈఎస్ అనేది బెటర్ క్వాలిటీ ఫిట్టింగ్స్, హ్యాస్ లాస్ట్ లాంగర్, ఎన్హాన్స్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్, సేఫ్టీ ఎసెట్రా. దే స్పెండ్ బై ఈఎస్ could have been more effective than HS because it helps achieve the desired objectives of customer satisfaction, safety and lesser running cost for maintenance. So therefore, to achieve economy, HS may have compromised on effectiveness. Benchmarking is good method of measuring performance. It enables a comparison of the process, cost, etc. with these rows of close computer. Services will be expected to use benchmarking information to learn from best practices, change procedures and process to achieve enhanced methods of working and reduce unnecessary expenditure. However, benchmarking of performance against ES is not deal. The performance of HS can be better measured by adapting benchmarking against similar charities whose primary objective is the provision of accommodation to the community of which they operate. Thus, HS must have permanent membership of house benchmarking organization which helps social housing property owners to compare the cost of service delivery, resource and key performance indicators across all areas of business. So for example, the management of HS can inquire about norms in respect of repair charges, sanitary charges, wood structure replacement charges, etc. So have similar non-profit seeking organization. Further benchmarking should be conducted annually to analyze all areas of business and is used to identify high performing lower cost services. Using annual benchmarking exercise results, the HS can plan target those areas that lower profit areas. Next, overall గా HS అనేది స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్లో ఉంది వాల్యూ ఫర్ మనీకి సంబంధించి చూసుకుంటే. Need reflected in business plan and service delivery. By applying the principle, HS would be able to achieve optimum utilization service resources which will turn lead to extra quality and hollow sale. Next, బిల్డింగ్ బ్లాక్ మోడల్ని అచ్ చేసుకుందాం. బిల్డింగ్ బ్లాక్ మోడల్లో స్విట్జర్లాండ్ అండ్ మూన్ పర్సన్ 6 డైమెన్షన్ని తీసుకొచ్చినాడు. దట్ ఈస్ సర్వీస్ క్వాలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీకి సంబంధించి. దానిలో రెండింటి గురించి మనం చెప్తున్నాం ఇప్పుడు. సర్వీస్ క్వాలిటీ అంటే ఏమంటే ఇది ఒక మెజర్మెంట్. ఎట్లా మనం సర్వీసెస్ని ఎట్లా డెలివర్ చేస్తున్నాము కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి అనేది చెప్తుంది. ఇది సర్వీస్ క్వాలిటీలో ఇది ఒక మెజర్మెంట్. ఇది మనం కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి ఎట్లా డెలివర్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్తుంది. హ్యాజ్ ఏ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ హెచ్ఎస్ ప్రొవైడ్స్ housing service to cater to the need of lower and middle income groups as well as senior citizens in the local community. Although services is provided at concession rate compared to its commercial peer
ES. Quality of HS service need to be judged based on certain parameters that was promised by the organization to its tenant. This could be used as parameter to access service quality. Some of them are ఏముంటాయి దీనిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి సర్వీస్కి సంబంధించి అంటే బిహేవియర్ ఎట్లుంది, యాటిట్యూడ్ ఎట్లుంది, ప్రొయాక్టివిటీ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఎట్లున్నారో హెచ్ఎస్కి సంబంధించి, క్వాలిటీ ఆఫ్ బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ ఉన్నావా లేవా, అండ్ అవైలబిలిటీ ఆన్ సైట్ సర్వీస్ ఉన్నావా లేవా, అండ్ సేఫ్టీ విత్ ఇన్ ద అరౌండ్. సో ఇవన్నీ 4 చూసుకోవాలి. ఇవి సర్వీస్కి సంబంధించి చూసుకున్నప్పుడు డేటా ఆఫ్ అసెస్మెంట్ క్వాలిటీ కెన్ బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ feedback of tenant, analyzing the number and nature of complaints made by tenant retention rate, royalty, etc. Feedback from tenant can be taken on specific issues or could be general in nature. Next, flexibility వచ్చేసి ability of the organization to adapt to customer requirements. This can be measured through service delivery time, promptness ఇన్ రెస్పాండింగ్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్. సో కస్టమర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎట్లుండాలంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేది అబిలిటీ ఉందా లేదా కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని తీసుకోవడానికి, అండ్ వాటిని మెజర్మెంట్ ఎట్లా చేస్తాం, మనం చేస్తున్న డెలివరీ టైం ఎట్లుంది, ప్రాంప్ట్నెస్ ఎట్లుంది, కస్టమర్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ఎట్లుంది, అండ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ టు పర్ఫార్మ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఎట్లా చేస్తున్నాం. ఇన్ దిస్ కేస్ హెచ్ఎస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ మెథడ్ కెన్ బి యూజ్ యాక్సెస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీలో యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత ఉంది, ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నారు, హౌసెస్ బికెమ్ అవైలబుల్కి సంబంధించి, అండ్ లోయర్ వెయిట్ టైం ఉందా, బెటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్నట్లు, హయ్యర్ ఉందా, బెటర్గా లేనట్లు, యూనిట్స్ అవైలబిలిటీ అకామిడేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫాలోయింగ్ చేంజెస్ రిక్వైర్మెంట్ అబిలిటీ టు మీట్ ద టెనెంట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అనదర్ హౌస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్. దిస్ ఇండికేట్ వెదర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ యూనిట్స్ offered is sufficient, that is flexible to cater to the tenant changing demand. Waiting time for understanding repairs of an energy emergency nature. Once notified a tenant, lowering the waiting time during the emergency indicated the availability of appropriate personnel to carry out the repairs on short notice. Students are only required to provide 2 performance methods. These are others have been given completeness. First వచ్చేసి the management of HS would use the following performance methods. An organization should aim at achieving results with maximum efficiency at the least possible cost. So efficiency methods, relationship between input resource utilized, output received, associated, achieved. HS would use compare performance with ES. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ పర్ వీక్ ఎంత ఉంది, పర్ హౌస్కి సంబంధించి. హియర్ రిసోర్స్ ఇన్పుట్స్ ఏమున్నాయి, ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి 15 ఉంది, ఇన్ కేస్ బోత్ హెచ్ఎస్కి దానికి సంబంధించి. ఎంప్లాయీకి సంబంధించి 450 హౌసెస్ కంపేర్ చేస్తున్నాము 200 హౌసెస్తో క్యాటర్ చేసినప్పుడు. నవ్వు ఇక్కడనేమో ఈఎస్లో ఏమో 200 హౌసెస్, హెచ్ఎస్లో ఏమో 450 క్యాటర్ చేస్తున్నాము. ఇయర్ మోర్ ఎఫిషియెంట్ హ్యాస్ కంపేర్ టు ఈఎస్. సో ఈఎస్తో చూసుకుంటే మనం హెచ్ఎస్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఎంప్లాయీ కాస్ట్లో చూసుకుంటే. లైక్ వైజ్ రిసోర్సెస్, ఆప్టిమైజ్ రిసోర్సెస్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము, శాలరీస్ ఎంత పే చేస్తాము, 1 lakh అనేది లీస్ట్, అండ్ హయ్యర్ వచ్చేసి 14 lakhs ఉంది. ఇక్కడ హయ్యర్ స్లైట్లీ హయ్యర్ పే లెవెల్ ఆఫ్ 2 lakhs యాన్యువల్ శాలరీ, దేర్ ఫోర్ ద టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ హయ్యర్ బై 14 lakhs. To compare the figures on common factor, the employee cost can be calculated per week per house. HS ES average employee cost per week per house కి సంబంధించి 24 lakhs divided by 450 into 52. ఇక్కడ 38 lakhs divided by 20 into 52 చూసుకుంటే 102.56 365.3 వస్తుంది. సో మనం ఇది చూసుకుంటే 2.46 టైమ్స్కి ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ యావరేజ్ డే టు డే రిపేర్స్ పర్ వీక్కి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్లో ప్రొవైడ్ చేసినాం కదా, వాటికి కూడా ఏం చూసుకోవాలి, యావరేజ్ చేసుకొని వాటి యొక్క కాస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు, ఎక్స్పెన్సెస్కి సంబంధించి చూసుకోండి. వీటిలో మనం కాస్ట్ని చూసుకుంటే ఇక్కడ దీనికి ఎంత ఉంది, దీనికి ఎంత ఉందో చూసుకుంటే, అండ్ దీని పర్సెంటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 40.86 అనేది లెస్ ఉంది, అంటే మేబీ ఫ్యూవర్ రిపేర్స్ ఉన్నట్లు దానికి. నెక్స్ట్ అర్జెంట్ రిపేర్స్ని చూసుకుంటే ఏ దానిలో ఎక్కువ ఉంది, ఏ దానిలో ఎక్కువ తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రెంట్ లాస్ట్. సో ఆక్యుపెన్సీ హౌస్ రెంటల్ హౌసెస్ ఎట్లుంది అండ్ వాటికి సంబంధించి పర్సెంటేజెస్ని చూసుకోవాలి. అండ్ ఈఎస్ అనేది డిడ్ నాట్ అన్ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీస్ అట్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. సో ఇట్ హ్యాస్ 100% ఆక్యుపెన్సీ ఉన్నట్లు. సో ఇది నిల్లు ఉంది కాబట్టి 100% ఆక్యుపెన్సీ ఉన్నట్లు. సో దిస్ షోస్ ఈఎస్ ప్రాపర్టీస్ హ్యావ్ హై డిమాండ్ ఉన్నట్లు. సో హై ఆక్యుపెన్సీ ఏం లేదంటే హై డిమాండ్ ఉన్నట్లు దీనికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. వామ్మో ఏమున్నారా బై క్వశ్చన్లో. సో రిక్వైర్డ్ ఇక్కడ ఒక కంపెనీ ఉంది,
sells motor vehicles in the India, different parts of the company. హెడ్ ఆఫీస్లో నుంచి పంపిస్తున్నాం, 3 రీజనల్ ఆఫీస్ నుంచి పంపిస్తున్నాం. కంపెనీకి యాజ్ 10,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఫిక్స్డ్ శాలరీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ పే ఉంది. PRP డిటర్మైన్డ్ యూజింగ్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ ఏ మెజర్. ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ ఆర్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అపాన్ రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ జనరేటెడ్. ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ cost saving against the budget. Of late, the company has identified critical issues with the motor vehicle manufactured and sold in the market. In the last 1 year itself, the company has recalled more than 2 lakhs vehicles owing to quality issues like faulty gearbox and issue with axle, braking systems, etc. Company has also penalized for selling vehicles which do not meet the emission norms. So, the board of directors carried out the internal review of this frequent recalls and issues with the vehicles. In the most of the cases, it appeared that recall of vehicles was account of lower quality of materials, parts uses. So the couple of critical quality remissions checks ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని బోర్డు ఏం చేస్తుంది అంటే రెప్యుటేషన్ రిస్క్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి రికాల్స్ని చేసుకున్నప్పుడు. సో కంపెనీ అనేది కన్జ్యూమర్స్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 yearsలో చూసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ అవార్డ్ విన్ అండ్ డ్యూ టు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ద బోర్డ్ వాంట్స్ టు విన్ ద ట్రస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ బ్యాక్. సో కస్టమర్స్ బ్యాక్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ వస్తున్నాయి, వాటన్నీ తీసేయాలనుకుంటుంది. సో అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మెథడ్స్ని చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమిటో చెప్పండి. అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, నాన్ ఫైనాన్షియల్ మెథడ్కి సంబంధించి చెప్పండి. అండ్ 2 కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ని చెప్పండి. క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, 2 క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, 2 కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏముంది, ఒకటి ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాము, ఫైనాన్షియల్ మెథడ్ని చేస్తున్నాము. ఆఫ్ లేట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ ఫేస్డ్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేసింది లీడింగ్ టు వెహికల్స్ రీకాల్స్. ద కంపెనీ హ్యాస్ ఆల్సో పెనలైజ్డ్ ఫర్ వయలేటింగ్ ద ఎమిషన్ నామ్స్. సిన్స్ ద కంపెనీ హ్యాస్ been using financial measures only, it appears that non-financial aspects related to quality have been ignored. Next, the company అనేది adopted principle of profit at any cost, which can be seen use of low quality materials and parts as well as skipped key quality checks. So financial performance measures వస్తే మెజర్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ మెజర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్లో ఏమి ఫోకస్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ పైన ఉండాలి, ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన ఉండాలి. దిస్ మెజర్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ మేడ్ బై బిజినెస్ ఆర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. దీస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ కాస్ట్ సేవ్డ్ అగేన్స్ట్ బడ్జెట్స్. వేరియస్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ఇంక్లూడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, ప్రాఫిటబిలిటీ, వేరియన్స్ ఫర్ budget, return on capital employed. In the case of Fair Limited, the performance of employee is done on the basis of financial performance indicators. So Fair Limited వచ్చేసి performance of employee చూసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ పైన ఉంటుంది. సో వెన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్, ద ఎంప్లాయీ అండ్ managers tend to focus only on profitability in anticipated higher bonus and pays. The problem related to quality issues in vehicle produced by the Fair Limited might be linked to use of financial performance measures. Low quality parts are used to save cost and improve profitability. The quality check prior to sales were also skipped to sell motor vehicles with limited resources. This is an apparent case of compromise in quality for seeking high profit and revenues. In light of above, the advantage and disadvantages of financial performance measures are given below. అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే ఫోకస్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఈజ్ లింక్ టు ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వెల్త్ క్రియేషన్ షోలోవర్స్. సో అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే ఫైనాన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్ పైన ఫోకస్ చేయడము అండ్ ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ వెల్త్ క్రియేషన్ షేర్ మీద ఫోకస్ చేయడము. నెక్స్ట్ సచ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో నెక్స్ట్ క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ మెథడ్ ఆర్ కంపేరబుల్ అక్రాస్ కంపెనీస్ of particular industry. The framework to measure financial performance is established in the most cases. So అడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఇక్కడ ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఫైనాన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్ అయినా మెథడ్స్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ఏమనేది తెలుస్తుంది, క్వాంటిఫికేషన్ చేస్తాము రిజల్ట్స్ ఎంత పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది, అండ్ కంపేరబుల్ చేస్తాము అక్రాస్ కంపెనీస్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీతోని, అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు మెజర్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమంటే షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్స్, ఇది ఫోకస్ చేయడం వల్ల షార్ట్ టర్మ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఇగ్నోర్ ద లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబిలిటీ గ్రోత్. అండ్ యాజ్ ద seen case Fair Limited, the company has compromised quality of short term profits. This is harmful to the company in the long run. This measure can be distorted by the inflation. A 5% growth in sales might be good, but if inflation rate is 6%, really negative. So గ్రోత్ అనేది 5% గ్రోత్ అనేది సేల్స్లో అది గుడ్డే, బట్
ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 6% అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మైట్ బి మ్యానిపులేటెడ్ టు షో ఏ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. నెక్స్ట్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ మెథడ్స్ అదర్ దెన్ ఫైనాన్షియల్ టు మెజర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్. ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మెథడ్స్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏమి అంటే హెల్ప్ బిజినెస్ టు మెజర్ every area whether financial or non-financial. Financial measures would not be able to suitably measure areas like performance of IT department. It focus qualitative aspects. సో ఇది ఏదైనా మీద ఫోకస్ చేస్తుంది, క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంది. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో ఫోకస్ చేసుకోవాలి నాన్ ఫైనాన్షియల్ చూసేటప్పుడు. నా డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే నాన్ ఫైనాన్షియల్స్కి సంబంధించి దీనికి హ్యూజ్ అమౌంట్ కావాల్సి వస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడానికి. అండ్ సబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మెథడ్ కెనాట్ జనరల్లీ క్వాంటిఫై, దీన్ని క్వాంటిఫై చేయలేము. అండ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ మెథడ్స్ లైక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు మెథడ్. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్ అంటే ఇది ఒక ఆల్టర్నేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ మెథడ్ విచ్ ఫోకస్ ఆన్ బోత్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫైనాన్షియల్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంది మెథడ్స్. దీనిలో 4 కీ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఒకటి 4 కీ ఏరియాస్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసాము. 3 నాన్ ఫైనాన్షియల్ కస్టమర్ ఇంటర్నల్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి చూసుకుంటే. సో 4 ఫైనాన్షియల్స్లో ద పర్స్పెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్స్లో మనం ఏం చూసుకుంటాం, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కస్టమర్స్ అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ మొత్తంకి చూసుకొని ప్రాఫిట్ అండ్ రిటర్న్ ఇంక్రిమెంట్ పర్సంటేజ్ను రిటర్న్స్ పైన పర్సంటేజ్ అండ్ గూడ్స్ పైన చూస్తాము. డెలివరీ టైంకి సంబంధించి కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయినా లేదా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్లో this perspective view organization performance through the lenses of the quality and efficiency related to the product or services or other key business processes. This measure under internal business perspective could be number of defective products produced, production performance per unit of time, etc. Training and development, learning and growth perspective. So this perspective view organization performs through lenses of human capital, infrastructure, technology, culture, other capacities that are key to breakthrough performance. The key measure could be number of new products produced, amount invested in training development. In each category or perspective, the organization must follow through from business strategy to ensure their focus and long-term direction on the business. So clearly objective should be set under each category according to SMART. So SMART అంటే ఏమి, స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలెవెంట్, టైమ్ బౌండ్. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటాము. నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ ద బ్యాలెన్స్ స్కోర్ కార్డ్ టు ఫేర్ లిమిటెడ్. ఫేర్ లిమిటెడ్ కైనా మనం అప్లై చేసుకుంటే ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు క్వాలిటీ హ్యావ్ రైజన్ అట్ ఫేర్ లిమిటెడ్ అట్ మేనేజర్స్ అండ్ డివిజన్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ at the cost of quality. So the recall of vehicles was primarily on account of use substandard parts. The company should consider using non-financial methods as well as financial performance methods. Balance scorecard can be effective tool to apply financial and non-financial methods. The company must take steps to put focus on quality related aspects as well as financial aspects. A proper application of various key performance indicators under respect to critical success factors can help the company overcome the current issues. So critical success factors is management terms for elements that necessary for an organization or projected achieves. సో క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమి, మనం ఆర్గనైజేషన్ ఏవేవి ఎలిమెంట్స్ని నెససరీ కావాలి అండ్ ఏవేవి అచీవ్ కావాలి మిషన్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి యాక్టివిటీ రిక్వైర్డ్ ఎన్షూరింగ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. దీస్ ఆర్ ద కీ ఏరియాస్ in which organization has to do well if they are remain competitive and profitable. The critical success factors have to be linked with the overall strategy of organization. Critical performance indicators are the ways in which organization performance for the critical success factor can be measured. It is measurable value that demonstrate how effectively a company is achieving key business objectives. Organization use KPI to evaluate their success at reaching targets. Critical success factors corresponding KPI for fair limited for each of the perspective in the balanced scorecard in given below. 4 వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్, కస్టమర్, ఇంటర్నల్ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఫైనాన్షియల్స్లో ఏం చెప్తారు, మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ అండ్ కంపెనీ ఇన్ మోటార్ వెహికల్ ఇండస్ట్రీ, ప్రాఫిటబుల్ రేషియో, రెవెన్యూ గ్రోత్. నెక్స్ట్ బికమ్ ఇన్ ద నెంబర్ 1 కంపెనీ బై terms of market share in 5 years. సో వేరియన్స్ బడ్జెట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ సోల్డ్ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ 1 చాయిస్ ఆఫ్ కస్టమర్ సైజ్ చూసుకుంటే, నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఎన్ని సోల్డ్ చేస్తున్నాము, కాంపిటేటివ్ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ రీకాల్ ఎంత ఉంది అవి చూసుకుంటే, ఇంటర్నల్ బిజినెస్ టీక్యూఎమ్ 0 ఐడియల్ టైం ఫ్యాక్టరీ ఎంత ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ కార్డ్స్ ఎంత ఉన్నాయి, కార్డ్స్ రిటర్న్ ఎంత వస్తున్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ ఎంత ఉంది వెయిటింగ్ టైంకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి చూసుకుంటే ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ అమౌంట్ స్పెండ్ ఇన్ R&D ఇయర్ ఆన్ ఇయర్కి ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాము, ట్రైనింగ్ అవర్స్ ఎంత ఉన్నాయి అండ్ న్యూ మోడల్స్ ఎంత ఉన్నాయి వెహికల్కి లాంచ్ చేసుకోవడానికి అనేది తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. నెక్స్ట్